Buongiorno a tutti, sono Mauro Bandelli, un partner della società Genusa, una società americana che si occupa di supportare le aziende italiane nello sviluppo commerciale e anche produttivo appunto negli Stati Uniti. Noi abitualmente eroghiamo dei webinar con differenti profili editoriali. Oggi solitamente diciamo, invitiamo rappresentanti di alcuni stati a parlare con noi per capire quali sono gli incentivi all'attrazione di investimenti stranieri nei vari stati. Comincio piano per consentire a tutti appunto di unirsi al webinar, di connettersi senza problemi. Nel frattempo comunico quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi webinar. Parleremo il 10 marzo dei 10 errori più comuni nello sviluppo che le aziende fanno nello sviluppo del mercato degli Stati Uniti, e il 24 marzo incontreremo i rappresentanti dello Stato della Pennsylvania. Chi siamo? Siamo appunto una società americana che supporta le aziende italiane nell'avere una presenza stabile e continuativa negli Stati Uniti. Abbiamo delle particolarità che sono quella di essere focalizzati sul mercato statunitense, cioè non ci occupiamo di tutto il mondo, ma abbiamo una forte competenza su questo mercato grazie anche a una doppia presenza in Italia e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti abbiamo persone che fanno parte del nostro gruppo, non sono partner esterni all'azienda. Inoltre siamo una one-stop source company, nel senso che nel processo di internazionalizzazione le aziende ovviamente hanno bisogno di numerosi servizi e noi siamo in grado di, diciamo, di fornirli tutti. Chiaramente non tutti sono erogati internamente, alcuni sono erogati attraverso dei partner esterni e noi comunichiamo trasparentemente quali sono, e sono soprattutto i servizi specialistici di tipo legale, fiscale o anche certificazione, dove c'è bisogno di una competenza specifica. Andiamo all'agenda di oggi. Oggi farò una breve introduzione io di 5 minuti, parlando appunto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, anche se diciamo, lo scenario mondiale in queste ore è in agitazione violenta, diciamo. Poi lascio la parola subito a Marie Leroux, appunto, che è il Deputy Director Foreign Direct Investment per l'Europa, per lo Stato di New York. Poi avremo il privilegio di due testimonianze dirette della Luxottica negli Stati Uniti, del Vice President of Tax Daniel Seward, e di Matteo Del Vecchio, Senior Vice President Finance di Luxottica US Holdings. Parto subito dicendo qual è la situazione generale appunto negli Stati Uniti. Questa è una slide che ormai ho proiettato più volte e fa vedere qual è il sentiment di queste ultime settimane appunto di uscita dalla pandemia da parte dei consumatori americani. Ovviamente c'è un po' di ottimismo verso il futuro, ma è un po' di questo ottimismo, diciamo, che chiaramente si registra più sulla popolazione di alto spendente, un po' in quella chiaramente un po' più benestante. E questo ottimismo è un po' mitigato da delle nubi che chiaramente ci sono all'orizzonte. E quali sono queste nubi? Un'inflazione galoppante che è arrivata appunto a livelli circa il 7%, una difficoltà a trovare appunto manodopera, a trovare appunto personale qualificato sul territorio, anche perché ormai con la pandemia, diciamo, molti lavoratori hanno cambiato l'ottica con cui hanno deciso di affrontare la propria vita. Molti preferiscono appunto essere smart working, cioè avere un diverso bilanciamento del rapporto tempo libero e lavoro. C'è, diciamo, anche
fortissimi, scusate, fortissimi problemi per quanto riguarda la, per quanto riguarda come dire, la logistica, perché praticamente il costo dei container è raddoppiato, anzi è triplicato nel tempo e comunque molti arrivano molto in ritardo. C'è l'impatto dell'Omicron che volente o nolente è arrivato, anche perché prima dell'estate, poi scusa, prima di Natale praticamente si pensava di essere usciti da questa, da questa pandemia, in realtà poi è arrivato Omicron che ha almeno in parte riconvolto tutto. Incertezze geopolitiche, e lo vediamo in queste ore, che purtroppo abbiamo acceso alla televisione stamattina e ci siamo ritrovati tutti in guerra. Cioè almeno loro, potrebbe benissimo coinvolgere in qualsiasi momento anche tutto il resto dell'Europa e non solo. E tutto questo impatta sul costo dell'energia. Il costo del petrolio in una giornata è aumentato del 40%, quindi il costo dell'energia in generale, il costo, quindi il costo dei prodotti, il costo per produrre chiaramente aumenta. Tutto questo crea un'incertezza che chiaramente preoccupa chi deve investire. Qual è l'approccio? Parliamo appunto di come si approccia il mercato statunitense. L'approccio al mercato statunitense, noi diciamo sempre che deve essere prima di tutto pianificato e poi deve aver pianificato in maniera molto ben precisa e comunque deve essere, ci si deve dare una tempistica medio-lunga, perché affrontare il mercato americano con un'ottica di breve periodo è assolutamente inutile. Per cui diciamo, impossibile pensare di avere già dei ritorni dal primo anno di investimento. Il primo anno è un anno in cui ci si investe, si perde, ma è un anno in cui si cerca di imparare. Il secondo anno di solito è un anno in cui si capitalizzano le conoscenze, il terzo anno di solito si cerca di capire appunto e andare a prechino. Però senza questa, diciamo, questa visione temporale è assolutamente sconsigliabile appunto approcciare al mercato americano. La pianificazione, mi diceva, è molto importante, che noi suggeriamo sempre di fare prima di affrontare questo mercato e noi siamo specializzati su questo in quanto facciamo sempre analisi di mercato, definiamo una strategia ben precisa con le aziende cliente in funzione appunto del mercato, in funzione anche delle risorse economiche umane a disposizione e degli obiettivi aziendali. Elaboriamo dei business plan importantissimi per capire, in Excel ovviamente, per capire il probabile fatturato, i costi, i margini, il cash flow e tutto quello che ne consegue. Deve essere un cruscotto molto importante per capire qual è l'andamento del progetto da parte degli investitori e chiaramente il piano di fattibilità deve finire con un project plan, cioè con un foglio Excel in cui c'è la lista delle attività, i tempi, i costi e le responsabilità di quello, di tutto ciò che deve essere fatto. Come essere presente negli Stati Uniti, ce ne sono tantissime modalità e chiaramente quelle che garantiscono una continuità e una stabilità sono quelle che prevedono una presenza stabile e continuativa sul territorio, perlomeno con una filiale commerciale e sicuramente è molto meglio chiaramente con una filiale produttiva. Noi diciamo ci occupiamo per le filiali commerciali non solo dell'hosting delle filiali sul territorio, cioè nel senso che consentiamo alle aziende di avere tutti i servizi non puramente di vendita, forniamo tutti questi servizi in modo che le filiali si possano concentrare solamente sulle vendite. Noi ci occupiamo di tutto il resto delle operation, quindi customer service, logistica, amministrazione customer service, logistica e amministrazione appunto. Quindi per queste cose appunto noi diamo a disposizione i nostri uffici e il nostro personale locale. Ovviamente diciamo ci occupiamo anche di ricercare aziende da acquisire sul territorio per le aziende appunto che vogliono avere una presenza ancora più radicale sul territorio, oppure ci occupiamo anche
di attività di greenfield, no? Cioè di far crescere da zero le aziende sul territorio. A questo punto mi taccio e anticipo subito due cose. Prima di tutto che potete fare domande sulla chat. La presentazione sarà ibrida o diciamo ora la parte fatta da Marina sarà ovviamente in inglese e le chiedo gentilmente di parlare piano e in maniera semplice in modo che tutti possano capire e poi passeremo la parola a Dan Stewart e a Matteo Del Vecchio. Please, Marine, welcome. Please share your screen. Thank you very much. Yep. Can you see my screen? Yeah. Great. Buonasera, everyone. As Mauro mentioned, yes, I will follow in English. Thank you, first of all, for the opportunity today. So my name is Marine. I'm based in Paris, and I'm the FDI specialist and the Europe Director of Empire State Development. So I work with international companies like yours every day. And today I have the opportunity to present Empire State Development, our agency, our services. I will speak specifically on New York economy, some of our advanced industries of strength, New York workforces, advantages, and incentives to set up in New York State. I'm also very delighted to have today one of our most important Italian investors. We have today our friends Daniel and Matteo from Luxottica company. They're taking some of minutes of their precious time to share their experience and the support received by the different local parties to learn and expand from New York State. So who is Empire State Development? So basically we are the umbrella organization for New York two principal economic development financing entities, the New York State Urban Development Corporation and the New York Job Development Authority. And this is an effort to increase the efficiency and to enhance the delivery of initiatives. And these two agencies have worked together seamlessly since 1995. And the singular mission is to facilitate the business growth and the jobs creation across New York State. Empire State Development is headquartered and established in Albany, Buffalo, New York City, and along with a network of 10 regional offices around New York State. And they work seamlessly to ensure that New York economy development strategy benefits the entire state. We have also representative offices around the world, and one in Paris where I'm located, which I'm based and covering the Southern European market and specifically Italy. ESD, so Empire State Development, our role is to promote a vigorous and a growing state economy. We do encourage investment and jobs creation and support the local economies across the state through the efficient use of loans, grants, tax credits, real estate development, marketing, and some other forms of assistance. Basically from Europe, we have a one-stop shop for your soft landing in New York. We are the single point of contact between the different parties, so which will allow you to tackle time difference, but also to make you saving sometimes to navigate between the different agencies, either in the US or in Europe. Why it's free? Because just to clarify, Empire State Development, it's not a consultancy company. Our services are still tailored to your company individual requests, but they're free of charge because it's New York State government funded support. And how concretely we do work? Basically from our representative office,
We follow the company, we follow your project from the step A to Z, providing you services along the process of lending in the US, and especially in your decision process to set up in New York. So we do support Italian companies. Italy is a really strong market through site selection, workforce solutions, customized research, cost analysis, access to the different incentives, and coordinating as well the different site visits in a state. So concretely, from the beginning to the end of your reflection process on a potential project to establish in a state, we help you to define your needs and to draft your business plan. So we help to collect the different information to prepare you, and also to prepare you on the environment of state New York. So where are the opportunities in your sectors? We have also a dedicated team in New York. So ever you are in the food and beverage sectors, in the financial services, etc. But we'll make sure that you will get all the information to understand the market and confirm your strategy. As well, you know that the legal and the fiscal framework is really different from Europe to the US. So you need to have all the information regarding immigration and incorporation, tax structure, intellectual property, etc. And we do provide you guidelines on that and contact if needed. Of course, we have different companies that we could connect if necessary. As Mauro knows. We also provide information on the cost, so the real estate, if ever you are willing to purchase, to rent, for the workforce, the employment benefit, medical coverage, etc. Basically, you need to have a precise idea in your business plan regarding the cost of operating in New York. And then, if you have decided to land or not in New York, we proceed to the site selection. So which sites are available in the region? What are the current market rates? We work definitely closely with the local partners within the 62 counties to find the best location fitting your activities. And then also Empire State Development is the organization giving access to the tax incentives, but I will come back later on. And definitely all those support is extended with our great team in New York. We do have sector specialists, and our priority is to be available for you to answer your question and direct you to the right resources and answer any of the questions about the process you get started. We work closely with our partners at the regional county and at the city level across New York. And our local partners are really critical resources. And we maintain as well relationships with key multipliers, nurturing business expansion, in addition to the US commercial services in Italy. For your information, I will be in Italy by end of April for the Select USA, and with the Italian consulate also in New York. We do also collaborate with American Chambers of Commerce industry group in strategy sectors. I will come back on that, but it's really important for you as a company. And with this ecosystem to support and help your business grow and thrive. Who can benefit our services? All type of companies having an expansion plan in the US. So let me continue. So are you ready to take flight? And then let's go to New York. So over from Europe to the US, we have more than 3,000 commercial flights who pass through New York City airports every single day. New York welcomes foreign direct investment. It's really it's critically important, and it's part of our economy. And as you can see, the value of the foreign direct investment doubled from 2018 to 2019
with an average of 160 investment from the EU in New York State. That's also taking into consideration the time difference. It's only 6 or 7 hours. So it's really easy to communicate with your team from Italy to New York, because once it's the afternoon, like today in Italy, you can communicate with them in the morning in New York. And also I will come back on that point, but there is an abundance of colleges and universities available. Income tax is also an important point. It's so called the state corporate income tax. You know that in the US, the subject of tax happens on 3 different levels. We have the federal, the state and local taxes. And in New York, it's one of the only states providing a 0% corporate income tax for manufacturers. I have some interesting facts to share with you today. Oh, I can see there is a question. Oh, okay. There are a couple of questions. Yeah, I will continue. There are a couple of questions. Are you also expert in pharma sector? Mr. Domenico is asking. Yes? Yeah, we do. Maybe we come back on the question. Yes, okay. We do. Yeah. I was mentioning the interesting facts about Italy. So Italy is 2.5 times bigger than New York State, but you get half of the Italian GDP in New York State. 2 times smaller, but a population 3 times bigger than in Italy. And New York is always considered as a very large client, as a market, and definitely does not have the same impact being somewhere else. For example, in food and beverage sectors, New York State, for example, is has 3 times more number of farms and agribusiness economy than in New Jersey, just as an example. For example, last week I was speaking with companies in UK. They were telling me New York and London is different. Of course, New York is a tough place, but there is a can-do attitude. And you can also use the brand of New York as a good image for your group, for your organization. And having New York location, it gives you a high level effect as well. So no doubt that investing and working on your soft landing arrival in New York State will give you access also to a talent pool. You have in New York many different backgrounds, melting pot, very diverse community. And it's something quite funny as a mind-blowing fact about New York economy, but you know that New York is home to the 3rd largest Italian population outside of Italy. And yeah, you have more than 2.6 million Italians and Italian American living in a greater New York metro area. And also you have a lot to welcome Italian community, a lot of international private school as well. In Manhattan, you have different community-based organizations to help you to be integrated in the local ecosystem. So yes, I have always a question about New York City. New York is expensive. It's not the cheapest state in the US, but you don't have to look only in New York City or Manhattan. You have Brooklyn and other areas as well. And Manhattan may have some of the priciest real estate in the country, but 2 cities in upstate New York are among the most affordable in the US. You have Buffalo and Syracuse, which are ranked the most affordable cities in the US. And I was reading a report the other day that saying that Buffalo residents use only 21% of their salaries to cover the living expenses on average. So it's quite important. And definitely also New York is one of the most powerful states in the US with a gross domestic product comparable to Canada and to South Korea. Yes, the state also and its neighboring country have more in common than the geography. For example, Canada
also received the most of the New York foreign exports. So when you land in New York, you have to think about the Canadian market also as an opportunity. Yes, and New York City gross domestic product is expected to surpass Tokyo by 2035. So it's really an important point. And in terms of geography, I didn't mention that before. Yeah, it's located on the northeast of the country, and the capital, it's not New York City, it's Albany, located in the northeast of the state. And yes, regarding the borders, the territory expand and share borders with Canada, with the provinces of Ontario and Quebec. And then you have connection with Vermont, Massachusetts, Connecticut, and on the south, the state shares the borders with Pennsylvania and New Jersey. Yes, and it's the third richest state after California and Texas. In terms of population, you have 20 million inhabitants. That was the figures 2 years ago. And in the fourth state, having the biggest population. Regarding the access to New York, yes, that's an important point. New York metropolitan area has the busiest airport system in the US, and the second busiest in the world after London. So really good for your connection, even if you are flying your departure from Milan, Madrid, Paris, Frankfurt, etc. with JFK airports. You have great connection as well to Canada, Toronto with Newark Liberty International Airport. And you can handle domestic air service flight with LaGuardia. Also New York for your shipment and your distribution platform. You have to know that it's located in a large natural harbor on the East Coast, and it helps you, it's in short, the city is perfect situated as a gateway for your goods between Europe and much of the US. And also you have different connection with 4 major interstate highways. So upstate New York, regarding the diverse region and the businesses, upstate New York has a lot of second and third tier cities. And basically the cities have diverse community which stem back from early immigration. And originally, state city was primary industrial, and it's still a very industrial focus. You have excellent universities, research and development, major academic research centers, but I will come back later. And basically all over New York State, not only New York City, you have a network of university-based. It could be privately managed accelerator, incubator. Manufacturing, you will see it's replaced by advanced manufacturing as well. The agriculture is quite dominant. It's 20% of the land of the state. In Albany, for example, you have ship making, you have nanotechnology, optics. So it tracks a lot of industries and supply chain. In Utica, Syracuse, it has been, it's the 6th place in the US selected to do some drones work with the federal government. So drone technology, battery technology, motor technology, sensors, it's really present in the state. We'll come back later, but you have some programs related to the drones development as well. Rochester, which is located between Syracuse and Buffalo. You have a lot of famous companies as well. Good industry in printing, optic, photonic, lithium batteries. And with excellent universities and collaboration with New York State University. Buffalo, which is close to Toronto and the Canadian market.
Life science is there. You have a lot of potential in dental sciences, in cancer development. Agriculture manufacturing is also an important point. And yeah, New York State, you have opportunities in all kinds of sectors. For example, in infrastructures, the state is investing a lot. We got the case of a big Italian company in steel manufacturing. Yeah, we need to be based in the state of New York, as they are working in refurbishment and renovation of ports, big infrastructures. So in all type of sectors, you have opportunities. Yeah, research and development, innovation, for example, in offshore wind and renewable energy industry. It's one of the priority markets. And the state wants to have 100% electric by 2040. E-mobility is also an opportunity, as New York has more than 24 airports, 4 major ports, and I think it's 27 ports and harbor overall. And definitely some programs for EV charging, yeah, are at the disposition of your company. You have some incentives, you have some sisters organization called NYSERDA, providing you support on how to find the right opportunities in the state. Venture capital also is important. Empire State Development has its own VC, and it applies for some sectors, and I will be really, really happy to discuss this later. Yeah, ICT also has a long history after step back the Second World War. IBM developed a research center in downtown. FinTech, InsurTech also. You know that New York benefit for finance, for insurance. Companies such as Goldman Sachs, JP Morgan, attract other companies such as Amazon, Google, etc. And that does attract talent as well. That's a key element for you once you want to set up in New York. And we not only talk about New York City, but I mean Buffalo, Rochester, you have opportunities in blockchain, collaboration with universities. And you have a number of key organizations, and ESD is here to tackle and to make everyone connect, either if you are a small or middle stage companies. Yeah, I mentioned before the agribusiness and the craft beverage. 20% of the land of the state is used for agri production. So Italy, yeah, see a lot of opportunities. Could be on the fresh cheese and the yogurt. You know that New York produce more yogurt than any other state. And you have a lot of famous companies such as Chobani, the popular Greek yogurt company having its headquarters in the state. New York also produces a lot of apple. Yeah, I mentioned, and yeah, regarding manufacturing, so yeah, Chobani, for example, famous groups set up in the States. Also, you have here some family logos, right, of companies. And I want to mention an important point, and I may end up on that point, is the opportunity and the access to the different incentives. We have different programs, and yeah, ESD is here to help you to mingle between the different programs available. Manufacturing definitely is important in the States. You have a low-cost power in New York State for company as well, and the state can have access, for example, hydro energy from the Niagara Falls. As I mentioned, there is a financial support.
depending of the activity, you could get, if more than 51% of production is done in state, you could get a 0% state corporate income tax for manufacturer. On some of also material and equipment purchasing, you could get a no sales tax. So that's different advantages for the company. But an important point, it's the Excelsior Jobs program that I will be more than happy to explain you later on during a meeting. But basically, the Excelsior Jobs program provides jobs creation and investment incentives to firms in some of the targeted industries. So you have the biotech, you have the pharma, the high-tech, clean tech, financial services, agriculture and manufacturing. And the firms in these industries that create and maintain new jobs or make significant financial investment are eligible to apply to 4 new tax credits. And that's a program basically encourage the businesses to expand or to relocate to New York. And yes, you could, a company like yours could be eligible to 4 fully refundable tax credits. And the company can claim the credits over a 10-year period. And you could have, so the first one is the Excelsior Jobs Tax Credit, a credit of 6.85% of wages per net new job. You have also the Excelsior Investment Tax Credit, the Research and Development Tax Credit, and the Excelsior Real Property Tax Credit. For the, I will say for companies maybe which are looking at whether to expand from New York or not, like not willing to invest lots at the beginning or having a significant number of jobs creation, we have another program called Startup New York, which is funded by our agency. And it's eligible to companies, and that program liaises directly with universities. So the company chooses the university, they find the most suitable one respecting to their activity and where they are willing to locate their office. And once the relationship is formed, the company can apply to the Startup New York program, which is approved directly by the university. And as a result, the university will provide the company a space or near the campus or inside the campus at a very good price, and usually with no limits to duration. And what gives you being part of that New York program, it means that you can get a 0% corporate tax over 10 years. And also you have another interesting point, it's the income tax for the employees. I think it's about 0% for the first 5 years. And it gives you access, of course, to the ecosystem you are targeting, to the university tech and lab spaces. Of course, connection to the ecosystem, the companies around, and you can adapt your product to the market. Also, the last but not least, once a company established in a state, we have a program called Global New York. And basically, through our different offices, that program connects company with sales agents and distributors abroad. And basically, the company can participate to trade missions to expand on different markets such as Canada, China, Europe, India, Israel as well, Mexico, South Africa, and South America. And
And here you have also some business competition. It covers the different industries that I mentioned before. Basically, the Grow New York program is focusing on agri-tech solution. You have a competition, you can win, it goes until $1 million. And of course, so in the region of Syracuse, you have the Genius New York program, focusing on drones, big data, AI. It gives you access to the different incubators in Syracuse. The Luminate program in Rochester, focusing on optic photonics. Basically, usually I do advise company to check the programs online, to apply to their newsletter, to receive the different launch of the cohort, and then the company can apply. And I will say the best pitch will get the good prize. So now I will leave the floor. And of course the place to live, to learn, and to play. Now it's a part for the testimonial, and I will leave the floor to Daniel and Matteo about their experience in the state of New York. Thank you, everyone. Yes, thank you very much, Maureen. We appreciate the opportunity today. We'll focus, our discussion around our experience, of course, give you a little bit of background. Most of the slide information that I will share, let me start sharing here. Most of the information that we will discuss today was part of the presentation process that we went through as we talked to the Empire State Development groups. And I'd like to first, again, thank everybody for coming today. Let me introduce to you Matteo De Vecchio, who is a Senior Vice President in our Finance Division. He is actually located in New York. So Matteo, I'll let you kind of go through the first part of the slides, and then I'll come in at the very end. Fantastic. Thank you, Dan. Thank you, Maureen. It's a pleasure to be part of this. As we've been part and doing business in New York with Luxottica and now EssilorLuxottica for a very long time. We arrived for the first time in the USA with a partnership in Long Island called Avant-Garde in the early 80s, which then became Luxottica, and then more recently EssilorLuxottica. So really we've been in New York for almost 40 years now, and this has really helped us develop a great business in North America and really grow the company into what has become now. But we'll try to give you a little bit of an overview of the presence that we have in the US now, and then we can open it for any questions. So maybe then we can go to the next page. Thank you. So as some of you obviously will know, EssilorLuxottica is the global leader in the design, manufacturing, and distribution of eyewear, lenses, frames, and sunglasses. The new EssilorLuxottica was created through a merger that happened in 2018 between Luxottica and Essilor, which was the leader in global lenses. This company is really right now the largest player in the industry, and it's a global player, which really covers all the eyewear needs that customers have. We are a multi-channel company in the sense that we operate through our own retail chains and banners, through wholesale, where we serve all the different providers of eye care in the world, both chains and independent doctors, and through e-commerce. We have over 150,000 employees, and North America and the US is our largest market, accounting for over 60% of our revenues and profitability. EssilorLuxottica obviously is a combination of also very different brands of frames and lenses that the consumers love. Brands like Ray-Ban, which is the largest brand in frames and sunglasses. Brands like Oakley, brands like Costa,
and the most famous lens brands like Varilux for progressives, transitions, for photochromatic. And we also have very large consumer known retail banners, including Sunglass Hut, Lens Crafters, and others. So the company is quite large, and as I said before, North America and the US is our largest market, over 60% of our revenues, and we've been very fortunate to start doing business in this market in the early 80s in New York, and this has benefited really the company, has expanded into this great market and made it the most important in terms of sales and profits. In terms of where are our current locations, our initial location was in Port Washington, Long Island, part of New York. Then over that time, we added locations in New York City. We have a location in Mason, Ohio. We have a large location in Dallas, Texas. And we have 2 locations in California, in LA and Foothill Ranch. So this is what is currently our major office footprint in the USA. Yeah, so thank you. Yeah, Matteo, I appreciate that. So what I'll focus on, that all that information was, just so you understand, that was part of the presentation as we went to our and worked with our partnership with the Empire State Development Group. And a lot of the things that we talked about as we went through the process, I'll touch on here just a little bit, kind of give you a summary of where we, how we got to the point we are as part of the team with our partnership with the Empire State Group. So you may ask why we invest in, and Maureen hit a lot of these already. So she's already expanded on, we had the established relationships. In our business, the relationships are key, and then executive and talent pool, as Marina said, the pool is there. It was very important for us, and we have the brand recognition where we really focus on our executive teams in the retail chains, especially in brands in the U.S., in the New York area. And then, so some of the considerations as we went through this process, of course, when you have multiple locations, you have to, really assess how how each group and each state has their different incentives. But as we went through the process, really we focused on 3 of our major areas: the New York, the Dallas, and the Ohio facilities. And frankly, the team at the Empire State Development Group was the one that really welcomed us in. We had been part of the community for several years, as Matteo has mentioned, so it was an easy transition for us to just go through this process. And so the assistance that we have received over this has been a year process. We've been discussing how we can benefit from these incentives that the state offers. And so in our instance, as Maureen mentioned, we have the Excelsior credits that are wage-based incentives. And we do have a credit that we just started the program, and that credit will last over the next 10 years. And it took us about a year process. One thing that I would challenge everybody to do when you open the lines of communication early, start the process. It's not only the process of helping us through that application phase and putting everything together, but it was really the information that the state of New York had provided us. As Maureen stated, we went to them early, talking to them about what our expansion plans, and we continue to work with them. This is a partnership that's worked really well. We've had this partnership, this is our second round actually of going through the process with them, and we've been very successful. And it continues to grow as our company grows, which is very exciting for us in the New York area. So where are we now? At this point, we've gone through the process. As I said, we submitted our information to the Empire State Development Group. We are in the phase right now where we're in the hiring process. So we hope to, have more competition
We've had very good success, as Marina stated, in the New York area through our hiring process. And me personally, I've had some hires that have come from the tax side of our business. So as Matteo mentioned, we're 60% in the US. So we have a really big footprint in the US for tax. So it's important for us to be competitive, to work with all the different development groups, such as the Empire State Development Group. So the implementation will, this will go through a 21 to 26 phase in our process. And as I said, the incentives are, what help us be competitive. Yes, it is true, as Marine stated, it is an expensive place to work, but the benefits that we've received have far outweigh those costs, and that's what we continue to notice as we go through this process. So that's mainly where our experience is. Like I said, even to the extent where and I've experienced this in other places where the Empire State Development Group didn't stop when we have received the credits. They've reached out to me several times asking me how things are going, anything else they can provide for me. In many instances, we've already started the process, even though we're in this hiring phase of meeting with the compliance team. They reached out to me, wanted to be proactive. So, it's those things like that those partnerships will last a lifetime for us and help Excelsior grow in the New York area. So, Marine, that's the biggest part of our presentation. And certainly, Matteo and myself are available for any questions. I think that's our last slide is to talk through questions. So I'll return the floor back. I have a question. Sure. First of all, Daniel and Matteo, thank you for joining this webinar. Matteo, I'm the partner of this company. We help Italian companies to in having their presence in United States. I will speak in Italian to let our audience to understand much better. And so I will ask Matteo to speak to answer back in Italian. Sure. So, that's a good idea. Luxottica, diciamo, il panorama delle aziende italiane non è la Luxottica, sono molto molto più piccole, il 98% sono piccole medie aziende, no? Quindi sono quelle tra i 10 milioni anche di meno ai 200, 300, no? Poi gli altri sono molto pochi. E quindi diciamo che non hanno una presenza internazionale, sicuramente hanno un prodotto ottimo, molte hanno un prodotto ottimo. Lei che ha una cultura, diciamo, doppia, cultura di business doppia, italiana immagino e anche americana, perché lì negli Stati Uniti ci vive e ci lavora. Cosa consiglierebbe a un'azienda italiana di questo genere? Mettiamo una del food e una della meccanica, quando deve approcciarsi a questo mercato, no? Cioè, parliamo di robe molto semplici. Quali sono i primi approcci, i primi passi da fare o cosa va tenuto in considerazione quando ci si approccia a questo mercato? Tenendo conto che le risorse non sono quelle di Luxottica, risorse non solo economiche ma anche umane. Certo, assolutamente. Beh, guardi, Luxottica è entrata negli Stati Uniti all'inizio degli anni 80, quindi era un'azienda delle dimensioni di quella che descriveva lei. Non era certo ai tempi le dimensioni che ha raggiunto oggi. Ai tempi si è deciso di entrare nel mercato perché si vedeva l'opportunità. Gli Stati Uniti sono il mercato più importante del mondo. Se un'azienda italiana ha il prodotto e i servizi e vuole espandere nel mercato più importante, non può che guardare gli Stati Uniti. Noi siamo partiti così, oggi gli Stati Uniti sono oltre il 60% del nostro fatturato. Se non avessimo fatto questa scelta, Luxottica non sarebbe diventato quello che poi è diventato. In termini di come approcciare il mercato, per noi ai tempi siamo partiti con una partnership con un gruppo locale, anche per imparare meglio il mercato. Questo era l'inizio degli anni 80, poi questa partnership è stata convertita in un'azienda di 100%, di proprietà al 100%,
che poi ha continuato a sviluppare il mercato qui negli anni a venire. È sempre stato fatto in combinazione con del management direttamente che veniva dall'Italia, con la partnership con del management locale, perché mettere insieme le conoscenze, la cultura italiana e americana è la cosa che per noi è stata più utile. Ovviamente ci sono delle differenze nel come fare business qui contro come si possa fare business in Italia, nel management style, come l'approccio con i clienti, quindi è utile cercare di capire anche quali sono gli usi e i costumi locali per riuscire a crescere nella maniera migliore. Detto questo, New York per noi è stato un posto ottimo, non solo perché diciamo è meglio servito di altre città con l'Italia, quindi è più facile diciamo anche connettersi con l'Italia, ma anche perché c'è una comunità di altre aziende italiane basate a New York che possono essere di aiuto, soprattutto se uno è un po' alle prime armi nel paese, anche come per avere del mentoring, dei consigli, potersi comparare e condividere delle esperienze. Se uno viene a New York e apre un ufficio per la propria azienda qui, avrà l'opportunità di conoscere tanti altri colleghi di altre aziende italiane che sono in una simile situazione e con cui scambiarsi consigli ed esperienze. Questo magari in altre città è più difficile. Ovviamente sia tramite l'aiuto delle agenzie governative di New York è sempre stato di supporto sia con incentivi ma anche con network, ma anche con le iniziative di altri gruppi come la Camera di Commercio Italiana, eccetera, eccetera. Comunque è più facile che in altri posti conoscere degli altri colleghi, delle altre aziende e condividere esperienze in modo da fare dei passi in avanti. Chiaramente c'ha dei costi Manhattan più alti di altre città, però ci sono anche delle altre zone poco al di fuori di Manhattan con dei costi molto più ragionevoli. Questo che sia se uno va upstate New York oppure va a Long Island, possono offrire alcuni dei simili vantaggi con dei costi più ragionevoli. Quindi riassumendo, per la nostra azienda entrare negli Stati Uniti è stato quello che ha fatto la differenza per diventare quello che siamo diventati. New York è stato un posto per noi molto accogliente e molto utile e parlando anche con l'esperienza, io vivo negli Stati Uniti ormai da 15 anni, a New York dal 2007, quindi l'esperienza di tante altre persone con altre aziende che sono venute qui a New York mi sembra che sia stata positiva, perché ho parlato con tante persone negli anni, ho sentito tante esperienze e diciamo questo network di aziende italiane aiuta soprattutto a muovere i primi passi. Sì, no, sono d'accordo appunto, cioè chi vende, chi riesce a essere efficace negli Stati Uniti riesce a vendere in tutto il mondo e cresce il valore generale dell'azienda. Questo non è solo la vostra esperienza, ma è un'esperienza che mi è stata trasferita anche da altre aziende. Questo per cui è un passo importante per diventare autorevoli, ecco, nel proprio settore a livello mondiale. Certo che chiaramente bisogna arrivare lì strutturati e anche con, diciamo, con le capacità finanziarie a disposizione, perché se si viene lì con, diciamo, io dico gli spiccioli contati, è meglio di no, perché chiaramente gli inconvenienti nel tempo ci possono essere. E poi bisogna, come ho detto prima, bisogna avere una visione temporale di medio-lungo termine, come avete fatto voi. Cioè voi siete entrati per rimanerci per 100 anni, non con un'ottica temporale di 2 anni. Molte aziende vedo che tentennano, cercano il momento buono, ma io dico sempre non c'è il momento buono, perché una volta c'è il dollaro che vale poco, una volta c'è la guerra in Ucraina, una volta c'è la pandemia, una volta c'è il travel ban, però dopo questi diciamo, da questi momenti c'è sempre una risalita e comunque poi il mercato americano è sempre presente, è sempre quello che premia
e poi comunque se si guarda in medio lungo termine, un investimento fatto in un anno, dopo 3-4 anni, se si sono fatti i passi giusti, torna indietro, no? Questo in generale. Per cui, parlando di personale, ecco, vediamo che molte volte la gente si spaventa. Voi avete, immagino, migliaia e migliaia di persone assunte dall'altra parte, ecco, ma quelli sono quando molte volte si deve assumere del personale. Ci sono delle varie differenze anche nella cultura del lavoro, no? Per esempio, cominciare dal costo del personale. Il costo può essere anche 2 volte, 3 volte tanto quello di un pari grado italiano, proprio perché anche il costo della vita è differente, ma anche diciamo, la velocità e la dinamica diciamo, del posto di lavoro è completamente differente, immagino. Anche, diciamo, tutto il pacchetto retributivo. Qual è la vostra esperienza rispetto all'Italia? Ecco. Vabbè, ha ragione che il costo del lavoro negli Stati Uniti e New York particolarmente è molto più alto a quello che siamo abituati in Italia. Quindi c'è una reazione potenziale di shock ai numeri di compensation che si vedono qui negli Stati Uniti. Detto ciò, come dice lei, Mauro, la scelta di entrare nel mercato degli Stati Uniti deve essere una scelta strategica, è una scelta nel medio-lungo termine per crescere la propria azienda. È vero che costa di più, il costo del lavoro è molto più alto, è un mercato più competitivo, però anche le opportunità di business sono molto superiori a quelle che ci sono in altri paesi. Quindi è la ragione per cui il costo del lavoro è così alto, perché le opportunità di business sono così tante. E quindi per questo motivo la concorrenza per il talento è alta. E quindi è tutto proporzionato. Quindi chiaramente sì, è un investimento, come dice lei, bisogna per farlo in modo strategico, bisogna pensare che si investirà per espandere il proprio business nel mercato che offre tantissime opportunità. Bisogna cercare di guardare al di là dello shock iniziale, dove la prima cosa che uno ha esperienza sono i costi che vede, prima ancora di vedere il business che può creare, e quindi bisogna un po' cercare di superare questa prima reazione iniziale. Un'altra domanda, il Made in Italy aiuta? Cioè il fatto che ora non credo che anche la vostra azienda sia identificata come italiana, no? o negli Stati Uniti, per me non c'è un flavor italiano. Questo aiuta? Oppure voglio dire, cioè, la domanda è quasi retorica, sicuramente aiuta, ma basta diciamo, a essere efficaci negli Stati Uniti, oppure ci vuole altro? Ecco. Ma non credo che aiuti, perché ci sono vari sondaggi che dimostrano il valore del brand Made in Italy in moltissimi prodotti. Detto ciò, non basta, chiaramente, bisogna avere un prodotto o dei servizi che siano competitivi e che si offrano qualcosa di nuovo e un miglioramento nel mercato. Certo, no, prego. Quindi aiuta perché è un marchio di qualità. Sì. No, soprattutto per molte tipologie di categorie di prodotto. Detto ciò, ovviamente non è sufficiente, il valore del prodotto, del servizio fa la differenza. No, è quello che noi supportiamo decine di aziende negli Stati Uniti, però ci scontriamo molto spesso su un fatto che molte aziende in Italia hanno un ottimo prodotto e pensano che basta dire prodotto in Italia, fatto in Italia, sia ottimo, che venga acquistato automaticamente negli Stati Uniti. E quindi questo diciamo, fa sì che non vengano sviluppate le opportune attività di marketing lì negli Stati Uniti, che è super importante. E oltretutto si trascura un'altra cosa molto importante, tutta la parte di customer service, che insieme al prodotto fosse anche un'occhiale molto semplice, ma la parte di customer service è fondamentale per il cliente americano, no?
Ecco perché molte volte dico attenzione, Made in Italy sì, però non ci culliamo su questo fatto qua, perché poi alla fine è bello, però non basta, ecco, non è sufficiente per essere efficaci negli Stati Uniti. Tant'è vero che molte volte dico, gli italiani vendono ottimo cibo, fanno ottimo cibo, peccato che nei tedeschi e agli Stati Uniti ne vendono di più. E come mai? Perché magari sono più bravi dal punto di vista organizzativo e altro. Ecco, questo. Ma io non so se volete aggiungere altro, per me è più che sufficiente, abbiamo impiegato un'ora del vostro tempo e possiamo interrompere qui, appunto, finire qui la conversazione. Ecco, questo è stato molto utile, molto interessante. Marin, if you want to add something, you have been very, very kind to join the webinar, and for sure we will receive a lot of questions because many companies they want to invest in New York State, so I'm sure that they will ask a lot of information regarding incentives and other stuff. Yeah, I got several questions. The slides and the recording will be shared right after the session, and you can send me an email for any inquiry, and we can discuss and provide you support. There is no obligation. It's free of charge. So Thank you. Happy to discuss and happy to organize one-on-one. We will share your contact to our register. And thank you, Matteo and Daniel, for your participation as well. Thank you very much, Matteo and Daniel. You're very, very helpful for us, and thank you. Thank you very much. Yeah. Bye bye. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie mille. Grazie.